Quiero agradecerle a King Shocks, Víctor Romo, Negrito Transmisiones, Juanibolas Race Prep, ACR Race Shock, Chargel y a todo el equipo de Ahijoshu Motorsport. Yeah. You ready? Hey. Let's go. Back. Yo, once again I'm back around. Real shit back in style. Haters reconcile. I'm so black and proud. First class tickets now. Feet all in the aisle. Everybody looking down. Everybody get red when you drown, huh? Looking me up. I'm putting it down, you picking it up. Checking the models, they want us to go to college just so we can be stuck. Go to school to make a living, or teach yourself to make a fortune. Common sense, welcome to the apocalypse. Bitch, I'm one of the horsemen. I don't need your endorsement, I don't need reinforcement. Giving you your last warning, cause I'm at my prime. Yeah. I'm at my prime. Whoa. Have I gone too far? Do you detect something different? If you look inside my head, would you say something's missing? If you could give all your riches just to say the word, would you risk it? These politicians so old, can't tell if they're dead. Better ask, make the difference. You know I like to raise stakes. We just always talk to hit the gas, we ain't even know they made brakes. We control our own fate. Watch the dreams take shape. Try to keep us out, we gon' freak out, turn this bitch to water cake. Puse ahora. Bonjour mademoiselle, je suis équipé. Seria pero se me aloca. En el jet privé, champaña rosé, mis lujos allá no la asombran. Y como Mbappé, a mis 23 también festejé con las copas. Dame más de esa locura que siempre me... Mi nombre es Dylan Sánchez, que estoy en la carrera de Snore, Long Kick, pahrump 200 y apartado. Sabes bien que nosotros amigos estamos aquí porque los dos quisimos. Compláceme esta noche. Sabes bien que no somos amigos, estamos aquí porque los dos quisimos. Compláceme esta noche.
46 del balón, 6 minutos 46 del balón.
empecé la carrera y las primeras 5 millas había mucha roca, así que realmente me la tomé tranquilo. De ahí me fui, creo que pasé unos 2, 3 carros, uno que otro ponchado. Y ya de ahí me fui hasta que hice pit, donde una de las botas estaba quebrada. Y me dijeron, pues así dale hasta el siguiente pit. Llegamos, le pusieron grasa y de ahí me fui. 130, me quedé sin frenos. Creo que iban cuarto en ese, cuando me pasó eso. 160, pasé al tercer lugar volteado. Quiero agradecerle a King Shocks, Víctor Romo, Negrito Transmisiones, Honeyballs Race Prep, ACR Race Shocks, Chargel y todo el equipo de Ahijoshu Motorsport.